Assalamu alaikum and good morning everyone. Our honorable director sir and respected teachers, welcome all to today's clinical meeting on a case of 23-year-old female with blood vomiting. Today's our seminar is chaired by Professor Dr. Shataranjan Sutradhar sir, Head and Professor of Medicine. Speaker Dr. Amina Khatun, Register Medicine. Now I request the chairperson come up to the dais and conduct rest of the session. Honorable Director, my respected teachers and beloved inter students, welcome you all in this case presentation. Today we have two resource persons. One is Professor Anomalies and other is Dr. Abdul Bari. I am requesting Professor Anomalies and Dr. Bari to come here as requesting Dr. Amina Khatun to present his case. Thank you, sir. Assalamu alaikum all. So today is my case presentation about a 23 years old female with blood vomiting. So today's case presentation about a 23 years old female with blood vomiting. Particulars of the patient: Cynthia, 23 years female. Hello. ঠিক আছে না স্যার? Cynthia, 23 years, female, Muslim, hailing from Nalikanda, Mymensingh, unmarried. She is admitted in this hospital 21st January on 10:30 p.m. and admitted and examination the same date on 11 p.m. Presenting complaint about blood vomiting for one day, passage of black tarry stool for one time. According to the statement of patient's mother, she was reasonably well one day back. Since then, she felt nauseous, followed by blood vomiting, which was projectile in nature, clotted and bright red in color. About 300 ml, single episode. After that, she became lethargic, weak, but conscious. There was no history of coughing up of blood, night fever, chest or abdominal pain. It was not associated with intake of food or drug. She also had a history of passage of black tarry stool few hours after blood vomiting, about 200 ml single episode. There was no history of altered bowel habit, bobrogamy, or any prodromal illness. She never sweat. Her bladder habit was normal. She had no history of anorexia, nausea, or vomiting. She also had no history of nodular swelling, high-grade fever, or unilateral limb swelling. With this above complaint, she got admitted into this hospital for better management. She was diagnosed as a case of autism spectrum disorder on her childhood. Later on, she was also diagnosed as a case of congenital insensitive pain and anhydrosis syndrome, as well as a case of chronic osteomyelitis due to tuberculosis. She had undergone amputation of left leg in the year of 2012. 4 units of blood was transfused during amputation of left leg. She completed anti-tubercular chemotherapy for 1 year in 2012. Her mode of birth, normal vaginal delivery in the home, having delayed crying, milestone of development was delayed. She is the second issue of her consanguineous parents. Her elder brother is healthy, having 2 children, all are in good health. Her younger sister has been suffering from autism spectrum disorder with delayed development. Here is the pedigree of my patient Cynthia. This is my patient in fourth generation Cynthia, her sister, and his brother. One Cynthia's parents, one having miscarriage and one having stillbirth. This is the consanguineous parents of Cynthia's father, mother, and the second generation. There's a skip of generation is predominant here. And Cynthia's grandmother, she is also suffered from same disorders. Both are died.
She belongs from a middle income family, drink arsenic free table water, uses sanitary latrine. She is not vaccinated against, according to EPI schedule. She has 2 doses of corona vaccine. Her age of menarche about 13 years. Cycle is regular. Average period 7 to 10 days and flow is average. On general examination, patient is always cheerful. Her body build average, well nourished. BMI 19.4 kg per meter square. She is mildly anemic. Intelligence is below average. Other anemia, jaundice, cyanosis, clubbing, polyonychia, leukonychia, edema absent, but pulse 110 beats per minute, blood pressure 80-50 mm of mercury, temperature was 98 degrees Fahrenheit. Dehydration was mildly dehydrated. She having 20 respiratory rate about 20 breaths per minute. GBP was not raised and saturation was 98% without any oxygen. Lymph node in any other side not palpable. Thyroid gland, neck veins are not engorged. Skin survey. Ecchymosis in right upper arm. Spider nevi palmadirhydoma absent. No loss of axillary or pubic hair. Left leg was amputated. IV cannula in situ. Bedside urine glucose and protein was absent. This is my patient Cynthia. This is her arm where there is a bruise is present and amputation of the left leg and IV cannula in situ. On systemic examination, GI system, oral cavity malocclusion of the teeth, mandible is not well formed, lip, gum, tongue and palates are normal. On inspection of abdomen, abdomen was soft, non-tender, umbilicus is centrally placed, inverted, no engorged veins are seen. Hernial orifice are intact. Spleen is palpable 10 cm from the left costal margin at anterior axillary line towards its long axis. Surface is smooth, firm in consistency, non-tender. No splenic love is present. Kidneys are not palpable, urinary bladder is not palpable, no paraortic lymphadenopathy. Shifting tunnels is absent, bowel sound is present. On nervous system examination, higher psychic function, appearance is cheerful. She is always playful, sometimes anger, sometimes oversensitive. And she is conscious on GCS scale. There is absence of hallucination, illusion or delusion. Her recent and past memory is sometimes intact and sometimes impaired. Orientation of the time, place and person on MMSE scale, mini mental state examination, score is less than 9. She is severely cognitive impairment is present. Speech is low volume and sometimes slurred. Intelligence low IQ. Canal nerve including fundoscope intact and motor system examination, bulk of the muscle, both upper and lower limb is reduced symmetrically. Tone power is normal, reflex including superficial and deep were absent in all 3 limbs as left leg is amputated. Fine touch, position, vibration sense are intact, but pinprick sensation in all dermatomes are impaired. Rhombargism sign could not be evaluated. Cerebral function is intact and gait she is wheelchair bound. Respiratory system examination, inspection, palpation, percussion and auscultation, there is a normal finding, though no abnormalities found. Cardiovascular system examination on precordium, no abnormalities detected. Here is the salient feature. Cynthia, 23 years old, normotensive, non-diabetic, hailing from Nalikandi, Churkhai, Mymensingh, was admitted into community-based medical college hospital with the complaint of single episodes of hematemesis, which was projectile in nature, clotted blood, bright red, about 300 ml. There was no history of coughing up of blood, night fever, chest or abdominal pain. It was not associated with intake of food or any drugs. She was also suffering from single episodes of Melaena, around 200 ml, foul smelling, few hours after blood vomiting. There was no history of altered bowel habit, polygyny, or any prodromal illness. Her bladder habit was normal. She does not any previous history of anorexia, nausea, vomiting, or weight loss, having no history of any nodular swelling, high-grade fever, or unilateral limb swelling. She never sweat. She was diagnosed as a case of autism spectrum disorder on her early childhood. Later on, she was diagnosed as a case of
CIPA syndrome, as well as a case of chronic osteomyelitis due to tuberculosis and amputation of the left leg, was done in 2012. 4 units of blood was transfused during amputation of left leg after proper screening, and she is the second issue of her consanguineous parents. One of her sister is also diagnosed as a mentally retarded. She comes from middle class family, used to live in Paka house, use sanitary latrine and drink arsenic free table water. No traveling history to abroad. She is not vaccinated in EPI schedule. She took 2 doses of corona vaccine. On general examination, patient is always cheerful, moderately anemic, absence of jaundice, cyanosis, clubbing, colonychia, leukonychia, pulmonary edema, spider nevi or edema. Patient was dehydrated. Patient having dehydration mildly, and her pulse was 110 beats per minute, blood pressure about 80-50 mm of mercury, temperature was 98 degree Fahrenheit, respiratory rate 20 breaths per minute. Ecchymosis was present in the right upper arm, and there was amputation of left leg. IV cannula in situ, bedside urine is normal. Examination of GIT and abdomen reveal lips, tongue, palates are normal, malocclusion of teeth, and mandible is not well formed. Abdomen is soft, non-tender. Umbilicus is centrally placed, inverted, no engorged veins are seen. Palpation spleen is 10 cm from the left costal margin at anterior axillary line towards its long axis. Surface is smooth, firm and non-tender, non-sphenic nerve is present. Kidneys are not palpable, urinary bladder is not palpable, no pyotic lymphadenopathy. Neurological examination revealed she was cheerful, behavior, emotional state, playful, sometimes anger, oversensitive, hyperactive, conscious, and orientation of time, place, person. By Mymensingh score is less than 9. Severe cognitive impairment. Speech was low volume and slurred. Intelligence was low. IQ less than 65. Cranial nerves, including fundoscope, are intact. No sign of mental irritation. Motor system examination, bulk of muscle, both upper and lower limb is reduced symmetrically. Bone power is normal, reflex including superficial and deep were absent in all three limbs, left leg is amputated. All sensory modalities, fine touch, position, vibration sense are intact, but pinprick sensation in all dermatome are impaired. Inability to sweat, rhomboidism could not be evaluated. Cerebral function intact, patient is wheelchair bound. Examination of other system, including respiratory, cardiovascular, and musculoskeletal, reveals no abnormality. So, what is our provisional diagnosis? Thanks to Dr. Amina for excellent presentation. Now the case is open for discussion. I am requesting the learned audience to take part in the discussion. It's really interesting but complicated. I think so. Having CIPA syndrome as well as autistic spectrum disorder, there is without fever and other having splenomegaly, history of osteomyelitis, amputations, and all together it's really a mystery. But putting it in a one sentence it is difficult. And there was no liver affection. So আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সে কি রেগুলার কোনো ড্রাগস নিত? নো স্যার, লাস্ট 2012 এর পর তার কোনো ড্রাগ হিস্ট্রি নাই। আমরা বারবার কোয়ারি করছি, বিশেষ করে ওনার মাই তো সব হিস্ট্রি দিতেন। মা কিন্তু ওনার বেশ ওয়েল এডুকেটেড বলা যায়, চুর খাইতেই বাসা স্যার আমাদের এখানে, এবং বেশ ভালো, এবং সে তার পুরো হিস্ট্রি এত সুন্দর করে দেয় যে আমি তার 7 পুরুষের হিস্ট্রি বের করতে পারছি স্যার জেনারেশনে। বাকি 3টা দেইনি স্যার, তার নানির আগের 3 জেনারেশন। তার কোনো রকম ড্রাগ হিস্ট্রি, হার্বাল মেডিকেশন হিস্ট্রি স্যার ছিল না। ব্লিডিং ডায়াথিসিস এর কোনো কিছু ছিল না স্যার। সাডেনলি সে কিন্তু ভালো ছিল। ঢাকা মেডিকেল থেকে 2012-15 পরে আসার পর থেকে শি ওয়াজ ফাইন, তার কোনো ঝামেলা নাই। শুধু মাকে মেনটেন করতে হতো তার লাইফ স্টাইলটা, আদারওয়াইজ সে বাচ্চাটা ভালোই আর কি, বাচ্চা না মেয়ে আর কি। না স্যার, সে ওই মানে ও মাকে না জানিয়ে স্যার, সে মানে মা তাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে, তার নানির সাথে থাকে, এবং তার হচ্ছে যে বড় ভাই
এরা তিনজন তাকে খুব ভালো টেক কেয়ার করে, তার একটা সার্ভেন্টও আছে, সারাক্ষণ সে চোখে চোখে থাকে, অ্যাজ শি ইজ হুইল চেয়ার বাউন্ড, তার সব কিছুতে একটু অ্যাসিস্ট্যান্স লাগে। এবং খাওয়া দাওয়ার রুচির ব্যাপারে সে খুব মানে রুচিটা তার খুব ভালো, তার মা বারবার বলে টেস্ট সেন্সেশনটা তার ইম্পেয়ার্ড না, যার কারণে তাকে যা তা খাওয়ানো যায় না। প্রথম কথা, ওষুধ খাওয়ানো খুবই ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার তার জন্য, এটা মানে শুনতাম আর কি, ওনার মা বলেছিলেন। আচ্ছা, সিপা সিনড্রোমটা তো বেসিক্যালি ইটস ভেরি রেয়ার। ভেরি রেয়ার স্যার, ভেরি রেয়ার। এখানে ইনসেনসিটিভ টু পেইন এন্ড হাইড্রোসিস। ইয়েস স্যার। এখন এইটা বেসিক ফিজিওলজিটা কি এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস গুলো করে কিছু আছে কিনা? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি কি স্যার সিপা সম্পর্কে একটু বলবো এখনই? আচ্ছা, এটা শেষ করো। আচ্ছা, এটা আমি শেষ করবো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রতিষ্ঠা কারণ আছে যদি কেউ কিছু বলে। তুমি বলছো আচ্ছা, মেবি ইয়েস উই হ্যাভ স্যার। Thank you very much. Osteomyelitis ছিল এই টিউমারটা সে কি এই টিউমার ড্রাগ খেয়েছিল? জি স্যার, ডোজ কমপ্লিটেড 2012, 6 মাস 1 ইয়ার, 1 ইয়ার খেয়েছিল স্যার। আর আমাদের ডিরেক্টর স্যার একটা কোশ্চেন করেছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা অ্যাকচুয়ালি শো করে হলো পিডিগ্রি চার্টের মাধ্যমে। পিডিগ্রি চার্টটা অ্যানালাইসিস করলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি সবকিছুই চলে আসে। আমরা বাংলাদেশে অভ্যস্ত হলো টেক্সটে এক্সপ্লেইন করার ক্ষেত্রে, আমাদেরটা আসলে ইনকমপ্লিট একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি হয়। এবং এটা ইউজুয়ালি আসলে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা এইভাবে যে আমরা করি, এটা বাংলাদেশ মডিফাইড ফর্ম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পিডিগ্রি চার্টটা ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা বলা উচিত হলো পিডিগ্রি চার্টের মাধ্যমে, সো দ্যাট একটা গ্রাফ দেখলে এক নজরে সবকিছু চোখে চলে আসে। পিডিগ্রি চার্টে কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে হয় সবকিছু, এবং পিডিগ্রি চার্টের যে সাইনগুলো আছে, এক একটা সাইন এক একটা জিনিস ইন্ডিকেট করে। মেল ফিমেল আলাদা আলাদা সাইন আছে, ডিজিজ যে তার আলাদা সাইন আছে, যে হলো কেরিয়ার তার জন্য আলাদা সাইন আছে, যে মারা যায় তার জন্য আলাদা সাইন আছে, যে এফেক্টেড তার জন্য আলাদা সাইন আছে, কনসিকিউটিভ ম্যারেজের জন্য আলাদা সাইন আছে, টুইনদের জন্য আলাদা সাইন আছে। সো আমরা আমাদের কিন্তু ম্যাকলিওড এবং হাচিসনে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে অ্যাকচুয়ালি পিডিগ্রি চার্টটাই বর্ণনা করা আছে। ডেভিডসনের 1-2 পেজে পিডিগ্রি চার্টটাকে খুব হাইলাইট করা হয়েছে। আমরা আসলে বাংলাদেশে এটা প্র্যাকটিস করি না দেখে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে নর্মস মনে হয় আমাদের টেক্সটি এক্সপ্লেনেশন। আসলে আমাদের পিডিগ্রি চার্টটাই হলো অ্যাকচুয়াল ফ্যামিলি হিস্ট্রি, টেক্সটিটা হলো আমাদের মডিফাইড ফর্ম, ইজি করার জন্য, সহজ করার জন্য। কিন্তু আমরা যদি আগে থেকে প্র্যাকটিস করতাম, হয়তো আমরা সবাই অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারতাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, একটু ও বলছে ওটা একটু শুনুন। ডায়াগনোসিস বলছে যে এক্সট্রা হেপাটিক নরমালি ডায়াগনোসিসের পক্ষে পয়েন্ট কি? The points হচ্ছে diffuse hematemesis and Melaena history আছে, one time vomiting, splenomegaly without history of jaundice. যদি স্যার jaundice থাকতো তাহলে hepatic intrahepatic হতো, যেহেতু without jaundice hematemesis with splenomegaly is the case of extrahepatic portal hypertension with CIPA with ASD, that is autism spectrum disorder with developmental delay over with amputated left leg. এখানে যারা কোশ্চেন করতো বা প্রচুর মানে জ্ঞানের কথা বলে, সবাই তো স্যার সামনেই স্যার, মানে এই জন্য আমরা একটু জ্ঞানের কথা বলবো কিনা বা একটু একটু সমালোচনা করতে চাই। সেটা হচ্ছে স্যার আসলে এই যদি হাইলি মানে মেডিসিন থেকে প্রেজেন্টেশন স্যার সেলের ফিচারটা কি স্যার মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কি স্যার এখানে হয়েছে কি স্যার, মানে যেহেতু একটা মানে মাদার সাবজেক্টের প্রেজেন্টেশন কোন জায়গাতে প্রবলেম বলেন আপনাদের তো স্যার আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ইংলিশ যা ছিল সেলেন ফিচার ইনক্লুডেড সবই এখানে আছে। তাহলে বারবার যে স্যার আমরা বলতে চাই যে স্যার সেলেন ফিচার শুড বি কনসাইজ, ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ এন্ড ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ, সেগুলি স্যার এখানে একটু বলো কেন স্যার। Sir, as far as my knowledge about salient feature till now, that sir, it's a sum up of previous whole প্রত্যেকটা হিস্ট্রির স্যার সাম আপ এখানে আমার আসবে, এবং কিছু ক্লিনিক্যাল টার্মিনোলজি আসবে, জাস্ট কিছু ক্লিনিক্যাল টার্মিনোলজি যেটা পেশেন্টের ভাষায় না। আমার স্যার নলেজ এতটুকু, আমি স্যার জানি যে স্যার না ওই
সেকেন্ড ফেজার বর্ণনা করতে হলে আপনার ইম্পর্টেন্ট যেহেতু পজিটিভ এবং ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ হিস্ট্রি নিতে হবে। তা আমাদের এখানে কিন্তু হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টেশনটাই আছে খুব বড় না, ওর থেকে পয়েন্টগুলো বাদ দেওয়ার জন্য স্কোপ একটু কম। দেখেন খুব একটা যে বাদ দেওয়া যায় সেরকম না হয়। আর যদি ধরেন এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং সেখানে কিন্তু সে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, এক্সামিনেশনে সংক্ষিপ্ত করাটা সম্ভব, কিন্তু এখানে মূল কথাটা সংক্ষিপ্ত করলে তো অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট পজিটিভ পয়েন্ট এবং নেগেটিভ পয়েন্ট বাদ যাবে। So our provisional diagnosis, so similar to that our Shailapu, CIPA syndrome with autism spectrum disorder with non-cirrhotic portal hypertension with rupture esophageal varix. This is our provisional diagnosis. Sir, should I go to differentials? দেখি ওরা কিছু ডায়াগনোসিস বলে। এইটা ঠিকই আছে। With autism spectrum disorder with portal hypertension with ruptured esophageal varices due to either cirrhotic liver disease, lymphoma, or gastrointestinal malignancy. So our investigations profile: complete blood count on 22 January, hemoglobin was 5.2, total count of WBC 3,500, platelet is 40,000, and RBC is 3.5 millimicroliter, and Paxil volume is also reduced 17.2%, but there is no reticulocytosis. Peripheral blood film, there is a pancytopenia, serum creatinine about 0.7, surface antigen of B virus and NTC virus was negative. Electrolytes were normal, SGPT is also normal. Urinary, there is no abnormalities found. Ultrasonogram, there is a large spleen. Blood group was done as for management purpose, and chest X-ray also normal. After giving 2 units of blood, patient hemoglobin was stable about 9.3, and others parameters are improved, but WBC is still 3,000, platelets 60,000, and peripheral blood film is still pancytopenia. And the albumin level is 3.4, mildly reduced, just normal 3.5, সেখান থেকে 3.4, bilirubin was 3.2. SGPT again 32, prothrombin mean time control 12 seconds, patient is about 18 seconds. Index 67%, INR 1.6. Creatinine, urea, ICT for dengue, all are negative. BTCT report, there is in 3 minutes, this is also in normal limit. Endoscopy of upper GI was esophageal varices with portal hypertension. Albumin again on 3rd February, that is about 3.1, mildly decreased. Total protein is 5.2. H. pylori antibody was positive. Ceruloplasmin level is also within normal limit. So this is the X-ray of my patient. This is always almost normal, and this is the varix, multiple column of dilated vessels, 5, and there is a ruptured varix where in same date EVL was, endoscopic variceal ligation was done, same date. And ultimately we go for fibroscan on 23rd February, and that's the interpretation is F4 cirrhosis. F4 cirrhosis, but there is a no statosis. In case of fibroscan, the 35 is 35.8, elasticity is F4 level, and statosis is 130, it is in normal. So B virus, C virus, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic statosis, all are sir here negative. So our final diagnosis is patient having cirrhosis with portal hypertension with variceal bleeding with endoscopic variceal ligation with CIPA syndrome with autism spectrum disorder. আমার কোশ্চেন হলো যে এই অ্যাম্পুটেশন করার পেছনে যে কারণগুলো একটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হতো। এনা কোশ্চেন রাখা আমরা তো টিউবারকুলার আর্থ্রাইটিস যে অ্যাম্পুটেশন করে ফেলি, ব্যাপারটা এরকম না, এখানে কোনো ওই নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার সমস্যা ছিল না, গ্যাংগ্রিন ছিল না। স্যার ওনাদের তখনকার রিপোর্ট এবং কাগজ যা দেখেছিলাম, পেশেন্টের স্প্রেডিং ছিল, ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিসটা এবং নন হিলিং ছিল। পেশেন্ট সাফার করতেছিল 2012 মানে ইয়েস স্যার। এই কেসটা করা সেটা হচ্ছে যে সিপা সিনড্রোম নিয়ে, যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মাত্র 300 কেস, সেক্ষেত্রে এদের কোনো সোসাইটি আছে কিনা, এবং আমাদের যে এই কেসটা এটাকে মানে ওই অ্যানলিস্টেড করার জন্য কোনো
উদ্যোগ নেওয়া বা এরকম কিছু করা হয়েছে? থ্যাংক ইউ। এখন পর্যন্ত এটার সোসাইটিটা আমি দেখি নাই কোথাও। আমি যতগুলো জার্নাল সার্চ করেছি, বাংলাদেশে সম্ভবত এই মেয়েটাই একটা কেস ডায়াগনোসড এখন পর্যন্ত। ইন্ডিয়ায় আছে 4টা থেকে 6টা কেস, ইরানে আছে 4টা কেস, আর ইউনাইটেড স্টেটে হচ্ছে 60টার মতো কেস। তাও তারা যারা রিপোর্ট করেছেন সিনড্রোম দিয়ে রিপোর্ট করেছেন যে এই প্রেজেন্টেশন আছে, নট ডকুমেন্টেড হাইলি। এখন পর্যন্ত এটা কোনো সোসাইটি ডেভেলপ হয় নাই আর কি। জি ম্যাডাম। না ম্যাডাম, রিপোর্ট করিনি, প্রেজেন্টেশনটাই আপাতত করলাম। 12.5 কোটিতে একটা কেস, মানে এত রেয়ার যে 125 তো 12.5 কোটিতে একটা। সো উই আর লাকি যে আমরা এরকম একটা কেসের এক্সপোজারে আসতে পারছি। ইটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। প্রথম যেদিন এসেছে পরের দিনে আমি টেস্টটা দেখতে পেরেছি, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা এত ভার্সাটাইল ছিল। আমাদের কাছে যখন আসছে তখন প্রেজেন্টেশন ছিল তার হেমাটেমেসিস এবং মেলেনা, এবং তখন আমরা তার এই অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, কিভাবে ট্রেনিং বন্ধ করা যায়, তার জন্য যা যা করণীয় আমরা করলাম। বাই দিস টাইম আমরা যখন হিস্ট্রি নেওয়া শুরু করলাম তখন থেকে ভেরি ইন্টারেস্টিং। প্রথম জীবনে তার অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, তখন বলতে পারতো না, মা যা বলতো তাই, এটা ডায়াগনোসিস হয়েছে। এবং যখন থেকে তার আস্তে আস্তে দেখা গেছে যে হাত পা কেটে যাচ্ছে, ইনফেকশন হচ্ছে, সে হাসতেছে, অলওয়েজ খুশি মনে থাকে। তখন আস্তে আস্তে আবিষ্কৃত হলো যে তার আরো কোথাও কোনো প্রবলেম আছে, হাত কেটে যাচ্ছে, ব্লিডিং হচ্ছে, ঘা হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যথা পায় না। পরে আস্তে আস্তে এটা ডায়াগনোসিস হলো সিপা সিনড্রোম, এবং তার মেন্টাল রিটার্ডেশন ছিল, এটাও ইস্যু হতে আছে, একটা অটোসোমাল ডিসঅর্ডার। মেন্টাল রিটার্ডেশন, রিপিটেড ইনফেকশন এবং ফিভার হবে, সবগুলাই ছিল। এবং সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে হাড়ের মধ্যে ইনফেকশন হওয়ার জন্য অস্টিওমাইলাইটিস, এবং যতগুলা কেস দেখেছি সবগুলাতেই এরকম অস্টিওমাইলাইটিস এবং অ্যাম্পুটেশন হিস্ট্রি, এই পেশেন্টরা অ্যাম্পুটেশন। তো যাই হোক, আমরা তখন চিন্তা করলাম যে কেসটা যদি প্রেজেন্ট করা যায় সেভাবেই চেষ্টা করা। ওয়ার্ল্ডে খুবই অল্প কিছু সংখ্যক কেস, তা আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের একমাত্র কেস। পেশেন্টটা এইখানেই এখনো ছিল, এই কয়েকদিন আগে ছিল, ঘুরে আছে কাছাকাছি। যাই হোক, এই কেসটা মানে আসলে অনেক কিছু আমাদেরকে দেখিয়েছে। প্রথমে মনে করছিলাম যে হেমাটেমেসিস ম্যালিনা যেহেতু হয়তো এটা পেপটিক আলসার ডিজিজ হবে, ব্লিডিং পেপটিক আলসার ডিজিজ, এটার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যে জায়গায় আমরা দেখলাম যে স্প্লেনোমেগালি আছে, প্রমিনেন্ট স্প্লেনোমেগালি, সেখানে তারপরেও আমরা চিন্তা করছি যে এটা ব্লিডিং পেপটিক আলসার হতে পারে বলে, কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল মানে দুইটা ডায়াগনোসিস আনতে হবে, সেই হিসাবে আমরা ওটাকে অমিট করে দিচ্ছি। আর তারপর আমি বলবো যে কেসটা কিন্তু মানে ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং সবচেয়ে বড় হলো তাকে এক্সামিনেশনে কনভিন্স করা, এটা খুবই ডিফিকাল্ট থিং ছিল। এবং যারা আমরা এর সাথে সংযুক্ত ছিলাম তারা বুঝছি যে আমরা তাকে মানে যখনই পরীক্ষা করতে গেছি বিভিন্ন কথা, এটা কে আসছে, কেন আসছে, কি তার কাজ, এইরকম তার প্রশ্ন, যদিও তার ওই রকম আইকিউ নাই, কিন্তু এগুলো তার আছে। তাই সে সবসময় হাসতেছে, তাকে প্রশ্ন করলেও হাসে, প্রশ্ন না করলেও হাসে, ব্যথা পাইলেও হাসে, তাতে কোনো ব্যথার অনুভূতি নাই, এইগুলো সমস্যা। তারপর আমি মনে করবো যে এই কেসটা আমরা মানে প্রেজেন্ট করতে পারছি, এটা একটা ডিফিকাল্ট কেস এবং একটা নাইস কেস। আমি আমাদের ডিরেক্টর স্যারকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং স্যারের যে বিশেষ গুণ, সেটা হলো স্যার প্রত্যেকটা সেমিনারে অবশ্যই অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করে, সেই জন্য আমি স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের শ্রোতাবৃন্দের মধ্যে যারা এই অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার শুভকামনা করে শেষ করছি। ধন্যবাদ।